ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. I'm your host, אני אריאל. אני אהיה כאן איתכם היום לפרק המיוחד הזה. אנחנו תמיד מנסים לשלב בלימוד אנגלית לא רק נושאים באנגלית, אבל גם נושאים שיכולים להיות מעניינים לכם, שגורמים לכם לחשוב, לצמוח ולראות את העולם באור טיפה שונה, ויכולים להשאיר אתכם באופן כללי. לכן הפודקאסט היום הוא יהיה ברמה בינונית, יהיה רובו באנגלית, אבל לא לדאוג, כי אם יש פה אוצר מילים שאנחנו חושבים שהוא מתקדם או מאתגר, אנחנו יצרנו לכם כרטסיות, שאתם יכולים לעבור על זה, ללחוץ על קישור, זה ייקח אתכם לתוך אפליקציה, ושם תוכלו לתרגל את האוצר מילים הזה, לראות את התרגום לעברית, ולעבור על כל מה שלא הבנתם, שתוכלו בעצם להזין שוב לפודקאסט, והפעם שנייה כמובן יהיה לכם הרבה יותר נוח והרבה יותר קל, להבין בדיוק מה אנחנו אומרים ואיך זה הולך. לשים לב, בתוך האפליקציה של ספוטיפיי, אתם תראו את התיאור של כל פרק, אתם לוחצים read more, לראות יותר, לקרוא יותר, ואתם תראו שמה שיש בתוך התיאור קישור, שאנחנו נשים לכרטסיות עם אוצר מילים המתקדם של הפרק הזה. כמובן יהיו שם גם פרטי קשר שלנו, לגבי הקורסים שלנו באנגלית, והשירות שלנו, אנחנו תמיד נשמח לעזור. אנחנו מלמדים אנגלית בשיטה המובילה בעולם, עם המורים שהם מאוד מאוד מנוסים, מוכשרים, אכפתיים, ויקחו אתכם משמעותית קדימה, כי אנחנו מתמחים באנגלית מדוברת, לא רק לעזור לכם בהבנה. אוקיי, אז אני מקווה שתוכלו להבין את כל מה שאנחנו נעבור עליו היום. הרבה יותר קל להבין אנגלית מאשר לדבר אנגלית, כי תחשבו שבהבנה אתם בעצם מתרגמים בראש לעברית, ותמיד יותר קל מאשר לדבר, כי אתם יכולים לפעמים להבין בהקשר, לפעמים חסר לכם מילה פה ושם, אז תנסו להבין בהקשר, וכל מה שלא הבנתם תעצרו, תרשמו לכם, תבדקו את הכרטסיות, או תוסיפו לעצמכם גם, שתוכלו לעבור על זה אחר כך וללמוד מזה. אוקיי, אז בואו נצא לדרך. Today we're diving into a fascinating read that delves into the complex relationship between our minds and our money. לפי החשיבה שלנו וכסף, בעצם השם של הפודקאסט של היום הוא The Psychology of Money, הפסיכולוגיה של כסף, and it's based on a book that's called The Psychology of Money by Morgan. This isn't just another finance book with technical jargon and complicated investment strategies. Instead, it's a journey that will give you actual tools, for real life tools, and they will assist you and to understand how your behavior, your biases and emotions shape your financial decisions. The author of this book shares profound insights and engaging storytelling, which bring a fresh perspective to how we perceive wealth, success, and happiness in relation to money. Now, why is this book important, especially in today's world? We live in an era where information is at our fingertips. הכל בהישג יד. Yet confusion about money management is at an all-time high. כולם מבולבלים איך לנהל את הכסף שלהם בפועל. This is where Morgan steps in with a perspective advice that gives you a deeper understanding of why we act the way we do with money. למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים כשזה נוגע לכסף. He doesn't just talk about how to invest or save, but dives into the psychology behind our financial decisions. It's about understanding that our relationship with money is deeply personal and often irrational. זה לא תמיד יש איזה היגיון, irrational זה היגיון, לא היגיון נקרא לזה, וזה deeply personal, מאוד מאוד אישי. In the psychology of money, Housel explores a range of topics from the importance of saving, the role of luck and risk, to the impact of ego in financial decisions. He emphasizes that personal finance is more personal than it is finance. זה שזה מעניין, זה יותר אישי מאשר פיננסי בעצם. This is a powerful statement because it shifts the focus from the technical aspects of money management to the physical and emotional aspects which are often overlooked. What's truly captivating about this book is how Housel weaves together historical events, personal anecdotes, שאנחנו נעבור על כמה סיפורים פה, and psychological research to illustrate his points. He doesn't just tell us what to think about money, he shows us through stories that resonate and stick. בעצם הסיפורים האלה הולכים ממש להישאר איתכם, כי יש להם משמעות משמעותית. This approach makes complex concepts accessible and, more importantly, relatable. It's not just about accumulating wealth, it's about understanding your behavior towards money and how it aligns with your life's goals.
As we delve deeper into the book in the following segments, we will uncover the nuanced ways in which our upbringing, society, and personal experience shape our financial worldview. We will explore how to apply these insights in real-life scenarios and critically analyze the strengths and weaknesses of Housel's arguments. רק לשים לב שמשהו במילה upbringing זה בעצם הצורה שחינכו אותנו, שבעצם גדלנו מההורים. יש פה חינוך מאוד מאוד מסוים, גם שזה נוגע לכסף, וגם איך שאנחנו רואים את החיים בגלל זה. So whether you're a seasoned investor or someone struggling with financial decisions or just curious about the psychological aspects of money, there's something in this book for you. So stay tuned, and I'm going to unpack this for you step by step. So we're going to start off and take a look at how luck and risk play a role in financial success. First up, Housel brings this to life with the story of Bill Gates. Gates' immense success isn't just the result of his extraordinary talent and hard work, but also his lack of attending high school with a computer club at a time when most schools didn't have computers. לרוב בתי ספר בזמנים האלה לא היה להם מחשבים, אז היה לו מזל בעצם גם. This example poignantly illustrates how luck and opportunity play crucial roles in our lives, often beyond our control. Then there's the concept of saving and the importance of margin of safety. Housel shares a story of Grace Groner, who lived frugally and invested in a few stocks, which she held onto for decades. When she passed away at 100, היא actually נפטרה בגיל 100, שזה מדהים, her investments were worth millions of dollars, and she left it all to charity. השאירה פשוט הכל לצדקה. Groner's story isn't just about the power of compounding, it's a testament to the virtues of saving and living below one's means. כל הדמויות שעובר כאן היום תוכלו גם לחפש באינטרנט כמובן, ואם תרצו בזמנכם תקראו את הספר לעומק, The Psychology of Money. The impact of time on investments is another cornerstone of the book. Housel uses the example of Warren Buffett's investment journey to illustrate this. Remarkably, מה שהולך להגיד כרגע שהולך לעמוד להפתיע אתכם, 96% of Buffett's wealth was accumulated after his 50th birthday. This narrative isn't just about Buffett's investment savvy, it's a powerful illustration of how time and patience play critical roles in wealth accumulation. By his 30s, Buffett was already a millionaire, but the vast majority of his wealth, over 96% of it, was earned after he turned 50. This wealth accumulation accelerated even further as he aged. By his 60s and 70s, the rate of increase in his wealth was phenomenal, phenomenally, underscoring the principle that it's not just about how much you invest, but how long you stay invested. בעצם, זה לא כמה אתם משקיעים, אבל לכמה זמן אתם נשארים מושקעים. Buffett's story illustrates a principle that patience and long-term perspective are crucial in investing. להסתכל תמיד לטווח ארוך וסבלנות. It's a testament to the power of compounding interest and the importance of starting early and staying consistent in your investment strategy. Housel also emphasizes that personal finance is deeply personal. He shares various anecdotes highlighting how people's upbringing and personal experience shape their financial behaviors. For example, he talks about how someone who experienced financial stability in childhood might have a very different approach to money compared to someone who grew up in a financially secure environment. So I'm going to go through some of these scenarios to these states in the book, כמה מצבים שונים שכמובן משפיעים עליכם, איך אתם רואים ומתנהגים עם כסף היום. אחד מהם זה childhood experience of scarcity, כשאתם מרגישים בילדות שחסר. Imagine someone who grew up in a family where money was always tight. This individual might develop a very cautious approach to spending and saving as an adult. They could prioritize building a significant emergency fund and could be more risk-averse when it comes to investments, having internalized the instability and uncertainties of their childhood financial environment. ברגע שהרגישו זה ביציבות בילדות, אז כמובן הם הרבה יותר נזהרים כשהם מבוגרים. Witnessing financial success or failure, consider a person who grew up watching their parents successfully invest in the stock market or perhaps start a prosperous business. This individual will be more inclined towards entrepreneurial ventures or more comfortable with investing in stocks, having seen the positive outcomes firsthand. הם ראו את הצד החיובי ממש ביד ראשונה, הם ראו את זה מול העיניים.
Conversely, if they witness their parents suffer significant financial loss, they might be more cautious or skeptical about similar financial endeavors. עוד אופציה זה cultural and societal influences. An individual's cultural background can also heavily influence their financial behavior. For example, in some cultures, there's a strong emphasis on saving and frugality, while in others, there might be greater focus on spending and enjoying life in the present. בעכשיו, someone raised in a culture that values financial independence might also prioritize family financial obligations over individual wealth accumulation. זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שזה בעצם תלוי מאוד בתרבות ובסביבה שאנחנו נמצאים בה, שזה גם מאוד מאוד מעניין. ודבר שני זה מצב הכלכלי הגלובלי. בוא נדבר על זה דקה. Economic environment during formative years. A person who came of age during a major economic downturn like the Great Depression, או סליחה, the Great Recession, אם אתם גדלתם בתקופה הזאת, you might have a different perspective on money and risk compared to someone who grew up during a booming economy. The former might be more conservative in their financial decisions, having seen the impact of economic instability. ברגע שהם רואים מצב כלכלי לא יציב בכלליות, כמו אחרי מלחמת עולם, זה יכול כמובן להשפיע על איך הם רואים את זה כשבן אדם הוא בוגר, ולכן זה משפיע על החלטות הכספיות שלו. Hazel's point in discussing these varied experiences is to emphasize that personal finance is not just about numbers and economic principles. It's deeply intertwined with our personal histories, emotions, and physiological makeup. בעצם הרכב הרגשי שלנו, המבנה הרגשי שלנו, זה מה שבעצם משפיע בדרך ישירה על ההחלטות הכספיות שאנחנו עושים. This understanding is crucial in developing a personal finance strategy that is not only effective but also sustainable and aligned with one's values and experiences. These stories underscore that personal finance isn't a one-size-fits-all endeavor. So we're going to look at the realm of behavioral finance, התנהגות כספית. Hazel uses a tale of Jesse Livermore, a famous stock trader in the early 20th century. Despite his immense skill, Livermore's emotional decisions led to a series of financial highs and lows. עלה וירד כלכלית בצורה משמעותית מאוד מספר פעמים, and ultimately בסוף זה נשאר טרגדיה. בוא נעבור שנייה לסיפור הזה כי זה מעניין. The most critical aspect of Livermore's story is how his emotions eventually overrode his trading discipline. הוא היה בעצם סוחר בבורסה. Despite his early successes, Livermore often found himself swayed by the euphoria, השמחה הגדולה of a booming market or the panic of a crash. He made and lost several fortunes over his lifetime, showcasing the classic cycle of greed and fear that many investors experience. Livermore's story culminated in tragedy. Despite being one of the most successful traders of his time, his emotional decisions led to massive financial losses, and he eventually took his own life. His story serves as a cautionary tale in Hazel's book, emphasizing how even the most skilled individuals can falter if they let their emotions dictate their financial decisions. שאם בן אדם בעצם לוקח החלטות כספיות עם רגש, וזה מה שמוביל אותו, בסוף זה יכול להיגמר עם טרגדיה משמעותית מאוד, כפי שקרה של ג'ייק ליברמור, שהוא אחד מהסוחרים בעצם הכי מוכשרים שחיו אי פעם. הוא איבד הון ועשה הון מספר פעמים בחייו. אוקיי, בוא נמשיך ונראה איך אנחנו יכולים בעצם בחלק הבא להביא את כמה מהקונספטס האלה לחיים שלנו ביום יום, into real life scenarios. So let's go. Firstly, we need to acknowledge the role of luck and risk in financial success, because this can profoundly change how we approach our goals. It teaches us to focus less on the outcomes and more on, which is mostly, and often unpredictable, and more on process and preparedness. להיות יותר מוכנים. For instance, you can't control the market fluctuations, but you can control your savings rate and investment choices. אתה לא יכול לשלוט בשוק, אבל אתה כן יכול לשלוט בקצב שאתה משקיע את הכסף שלך ובבחירה של ההשקעות שלך. This understanding helps us build resilience against unpredictable nature of life and markets. מה שאתה לא יכול לשלוט בו, אתה לא דואג בו בכלל, אבל אתה כן דואג לעשות החלטות שהן יציבות ונכונות.
When it comes to savings and the idea of a margin of safety, the practical step is to prioritize building an emergency fund. This isn't just a buffer against unexpected expenses, it's also a peace of mind. זה גם ייתן לך שקט נפשי. It frees us from the fear of financial ruin and gives us the confidence to make bold decisions, well thought out choices in other areas of our life. אם יש לנו emergency fund, אם יש לנו כסף שיכולים לגשת אליו במקרה חירום, תן לנו גם שקט נפשי, אבל גם נותן לנו הזדמנות לעשות החלטות יותר חכמות ולקחת סיכונים במקומות אחרים בחיים שלנו. The concept of the power of compounding over time is a call to start investing early and consistently. אם אתם משקיעים כמה שיותר מוקדם ויותר צעירים, אתם מתחילים להשקיע, יש משהו גם לא ריבית דריבית, וזה יוצא משהו משמעותי מאוד, כפי שאנחנו רואים בסיפור של וורן באפט. Even small amounts when invested regularly can grow into significant sums. It's not about timing the market, but time in the market. זה לא בעצם לדעת לחזות את השוק, אבל בעצם הזמן בשוק. This long-term perspective is crucial, especially for young investors who have time on their side. אם אתה צעיר, הזמן הוא לטובתך. Personalizing our financial journey is another key takeaway. What this means in practice is that we should not just copy someone else's financial plan. Instead, we should build a plan that aligns with our personal values, circumstances, and goals. This can involve setting clear financial goals, understanding our risk tolerance, and choosing investment strategies that suit our individual needs and lifestyle. Finally, the decision on behavioral finance leads us to the importance of emotional intelligence in managing money. One practical step is to be aware of our emotional triggers when making financial decisions. For example, avoiding impulsive purchases or investments driven by fear or greed. Another is seeking education advice to make informed decisions rather than being swayed by emotions or market sentiments. Understanding these concepts is just the beginning. The real challenges and opportunities lies in applying them to our daily financial practices. Up next, we'll take a look at the strengths and weaknesses of the psychology of money and how it compares to other financial literature. אני קראתי לא מעט ספרים שקשורים לנושא הזה, ובוא נראה את היתרונות והחסרונות של Psychology of Money במורגן האוזל. ספר מדהים, בהחלט ממליץ לכם לקרוא, אבל בואו נעבור שנייה על a critical analysis of this book. While the book offers a refreshing perspective on personal finance, like any work, it has its strengths and areas we could delve deeper. One of the most notable strengths of the Psychology of Money is Housel's ability to distill complex financial concepts into relatable and understandable narratives. His use of stories and anecdotes, העניין שהוא משתמש בסיפורים וכל מיני בדיחות מסוימים שעושה את הספר הזה פשוט כיף לשימוש. It's accessible to a wide audience, ולא רק אלה, לא רק אנשים שמבינים בפייננס או יש להם רקע כספי כלשהו, אז זה לא קשור, אתה לא חייב לעבוד בפייננס כדי להיות מעוניין בספר הזה או להבין כמה זה יכול לתרום לך. This storytelling approach is effective in illustrating how psychological and behavioral factors play a significant role in our financial decisions. However, one area where the book could be critiqued is in its treatment of systematic issues affecting personal finance. Housel focused predominantly on individual behaviors and choices, but less emphasis on how larger economic structures and inequalities impact those choices. ובעצם הוא מסתכל מאוד במיקרו, באישי, ולא מסתכל במקרו, על יותר, בצורה יותר רחבה. For instance, discussions about the widening wealth gap, the role of systematic barriers in wealth accumulation, or how socioeconomic status influences financial opportunities, they're not deeply explored in the book. אז תיקחו את זה בחשבון, זה כמה נקודות שהן די חשובות לדעתי, שגם משפיעים על החלטות שלכם היום. Another strength of the book is its emphasis on the long-term view of investing and wealth accumulation. Housel's perspective on patience and compounding and the unpredictability of markets is a valuable counterpoint to the often short-term focus in today's financial discourse. His insights encourage a more thoughtful and measured approach to personal finance. In comparing the Psychology of Money with other financial literature, it stands out for its focus on the psychological and emotional aspects of money, while many finance books concentrate on specific strategies for investing or wealth management. Housel's work is more about understanding the why behind our financial behavior, which is a unique and important contribution. So in summary, while the Psychology of Money provides invaluable insights into our emotions and behaviors,
and how it impacts our financial decisions. It also leaves us some room for discussion on broader economic factors. It's a book that prompts us to reflect on our personal relationship with money, היחס האישי שלנו עם כסף, but also invites us to consider the larger context in which that relationship exists, the explorations such as the impact of systematic issues on personal finance. So, איך שאנחנו מגיעים קצת לסוף של הפודקאסט הזה, it's time to reflect on the key takeaways and how this can influence our perspective on personal finance. I would say, הייתי אומר, first and foremost, האוסל has masterfully demonstrated that understanding money is as much about understanding ourselves, כדי להבין איך כסף עובד. הכי חשוב זה בעצם להבין את עצמנו, מאשר להבין את המספרים עצמם. His book peels back layers of financial strategies to reveal the core truths, את האמת עמוקה לגבי הרגשות שלנו, upbringing, החינוך שלנו, והחוויות האישיות שלנו, ואיך זה בעצם shapes our financial decisions. It's a reminder that financial wisdom isn't just about how much you know, but how do you apply what you know within the context of your own life. תמיד החלטות שלכם צריכים להיות בהקשר לחיים האישיים שלכם. One of the most crucial lessons from the book is the importance of recognizing the role of luck and risk in our financial lives, by acknowledging that not all financial outcomes are within our control. We can approach our finances with a more balanced perspective, focusing on making sound decisions rather than trying to predict the unpredictable. אל תנסו לצפות את הלא צפוי. Another key insight is the value of patience and long-term view in investing. The stories of Warren Buffett and others underscore the extraordinary power of compounding over time. This book encourages us to shift our focus from short-term gains to long-term financial health, and also obviously reminding us that wealth is often built gradually and steadily. לעשות את זה לאט לאט ובצורה יציבה. However, Housel's emphasis on personalizing our financial journey is particularly empowering. There's no one-size-fits-all solution in personal finance. What works for one person may not work for another. אני חושב שאתם כבר יודעים את זה, אני לא חדש לכם בו משהו, אבל זה טוב לשמוע. This book encourages us to reflect on our own values, goals, and circumstances when making financial decisions, rather than simply following popular trends or advice. Finally, the exploration of behavioral finance in the book is a stark reminder of the impact of emotions on our financial choices. Understanding our emotional triggers and learning how to manage them can lead to more rational and effective financial decisions. So this is I would say this is more than a book. It's actually a guide to understanding the complex relationship we have with money and how that relationship shapes our life. Whether you are a seasoned investor or just start to think about your financial future, the insights in this book provide a valuable lens through which to view your financial decisions. Firstly, thank you for joining me today בפודקאסט של שפות שלי. I hope this discussion has provided you with new insights and perspectives on your financial journey. Until next time, keep thinking deeply and always happy learning. תמשיכו ללמוד, להשאיר את עצמכם בשפה האנגלית. תמיד אנחנו כאן כדי לעזור, ואם הגעתם לסוף הפרק הזה, אז כל הכבוד לכם על התמדה, כל הכבוד לכם שאתם מנסים להבין ועובדים על האנגלית שלכם כל הזמן, וכמובן אנחנו נשמח לעזור. יש לנו את השיעורים שהם ממש מאוד מאוד חווייתיים, ויקחו אתכם כמה צעדים קדימה, לא רק בהבנה של השפה, אבל בעיקר בשפה המדוברת, שזה כלי שהוא כמעט בלתי אפשרי לשפר אותו באופן עצמאי. זה לוקח המון זמן, ואנחנו עושים את זה בצורה שהיא בעצם מאמנת את המוח שלכם להתמודד גם עם חשיבה בעברית, ולאט לאט לחשוב באנגלית שאתם מדברים את השפה. אז תודה רבה לכם שוב, עד הפרק הבא. Keep learning, keep growing, ואנחנו נתראה שוב next week. Have a great week, a successful week, and bye bye.